Hello, Assalamu alaikum, sir. How are you, sir? Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. Are you listening to me? Yes, sir. Yes, sir. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. Anybody of you, please mark in our messenger group to join the meeting. Assalamu alaikum, sir. Total time is 40 minutes for this lesson. I start just 2 minutes ago. Are you listening to me? There is any problem hearing? Yes, sir. Hearing problem? No. No, sir. No worries, sir. Please tell me about your exam, science exam. What was the previous question of science? I see most of the students Assalamu alaikum, sir. 17 or 18 marks in science, right? Out of 20. In the previous exam, please respond me. Yes, sir. Mahir, Yes, sir. Assalamu alaikum, sir. Salam. What much have you got in science in the previous exam? Sir, happily. Yes. Sir, I have got 27. In science, Yes, sir. MCQ. Yes, sir. I have got 27 Assalamu alaikum, sir. out of 30, sir. Out of 30, you have get Yes, sir. 27. 27. Fine. Thank you, sir. I said the question for the class 6 for science. There was any mistake in question? Yes, sir. Any mistake in this question? In a figure, Sir, right? I think, yes, sir. In the figure, sir. Yes. In the figure of, sir, the nucleus. Yes. Sir, which part of the nucleus, sir, carries the whole characteristics? I mean, sir, whole parts of the nucleus. Isn't this a nucleoplasm? No, no, no. Is it nuclear membrane? No. It is chromatin fiber. Hmm? Are you sure? No, sir. Now the total participant is 39 out of 50, right?
No, sir, 53. Time is going up. Are you observing any screen? Yes, sir. We are observing the Yes, screen. sir. So let us go to start, right? Okay, right. Let's go. Students, about lesson class 6 for subject science chapter 10. What is the name of chapter 10? Is motion, right? Now you are sitting on your desk or chair or any position, right? Please response me. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, are you now you are motion or rest? What is your position? In motion or in rest? Now you are sitting, right? Sir, I am sitting. Yes, you are Sir, sitting. we are at rest, but sir, the other person, may be at motion to Yeah, us. yes, right. Sir, the motion he may be moving. If he's sitting, sir, he may be in resting motion. If you take your table, reading table as a reference frame, you are in rest, not in motion, right? Outcome may be big difference between rest and motion. Explain that all motions are relative, not absolute. Describe the characteristics of kind of motions. Calculate the mathematical relations among motions and quantities. Measure the quantities related to motion. Determine distance and acceleration. So let us see the next slide. Rest. Now you are in rest. When an object doesn't change its position with time relative to an observer, this state of the object is called rest. Any problem here? No. It's very simple. When an object or a man or a particle does not change its position with time relative to an observer, must be related to an observer. The state of the object is called the rest. Motion. The opposite term of the rest is motion. And the definition of motion is when an object changes its position with time relative to an observer. Just the opposite concept of the rest is motion. It changes its position relative to an observer. This state of the object is called motion. All the states of motion and rest are related
What do you mean by this line? Mahib? Sorry, sir, I can tell it. Sir, can I say? Yes. Nadir? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Oh, sorry, sir. Can I rename, sir? Rename. Yes, sir. It is needed Sir, to I you? can't Can you rename. ask the question that you Sir, asked options Mahib only have- again? Yes. Sir, The, please participate for minute. yes. Who is Can you interested ask to the tell me question us? again? I can say all the state of motion and rest are relative. What do you mean by this line? স্যার মানে MTS? স্টেট আর মোশন স্যার মোশন এন্ড রেস্ট স্যার ওরা হচ্ছে গিয়ে যে স্যার একটা মানে relative, absolute না এরকম। ইয়েস স্যার সেটা একটু আমার বলা। মনে পড়ছিল না স্যার লাইনটা আমি স্যার শিখেছিলাম এটা ভুলে গিয়েছি আচ্ছা, আচ্ছা। Sir, can I say? Yes. Mathir? Yes, all the states of motion and rest are relative in view of perspective, sir. Yes. From perspective. স্যার মানে Right. No object can be in absolute rest or absolute motion in the universe. Rest or motion entirely relative and depend the observer perspective, right? When the object is in motion relative to an observer, it may be at rest relative to another observer. Right? Is there any problem? No. Reference frame. Sir, can you go to the previous slide? Slide. Yes. Is there any problem in any line in this slide? Sir, I'm actually writing it. Can I go the next? Please get me permission. Sir, 1 minute. Sir, 1 minute. নিচে Suppose a boy is standing near the blue line and the rail is coming towards him, and two girls is in a post of a rail, right? If you take the reference frame of the boy or the boy's reference frame, the two girls are in motion because the train is coming towards him, right? Sir, Yes. is there an example of this? develop your mind If you assume that two girls in a post, they are sitting, right? So one girl, if one girl take you as a reference frame, the another girl,
is enclosed, not in motion. Though the rail is going towards the boy, right? Because here the reference frame is another girl. Here the two girls, they are sitting, and if one girl take give the as a reference frame, the another girl is in rest, not in motion. But if you take the reference frame, the boy, so two girls will be in motion because the train is going towards the boy. Right? For this reason, I am writing here, any object is in motion relative to an observer. It may be at rest relative to another observer. So it depends on the observer perspective. Am I right? Sir, your voice is low. My voice is low. Yes, sir, and cannot be understood perfectly. No, sir, the voice is good, sir. There may be internet connection, but sir, your voice is right. Mahi, there is Sir, internet problem. sir, the voice is much drizzling. I explained that on No, the concept, voice is not this way. yes, on the concept that all motions are rest are relative, not absolute. Assume that one boy is standing near the rail line, right? And one train is coming towards the boy. And two girls are in the train in a course, suppose. So, if you take observer, the boy, reference frame, so two girls will be in motion because the train is coming towards the boy. Am I right? But two girls in a course, they are sitting, right? If you take reference frame or observer, one girl, so another girl will be in rest, though the train is going towards the boy. Am I right? So it depends on the perspective of observer or reference frame. What is reference frame? The observer relative to whom motion or rest is determined is called reference frame. It's just a standard. Reference frame just a standard. Sir, reference frame দুই প্রকার না? Yes. The reference frame may be a person, an object, or a place, but in all cases it must be specified. If you measure the distance of this from your house, in this case your home is reference frame. Just standard from which you can measure its motion, its distance, its displacement, acceleration, so on. Different kinds of motion. Motion may be classified into different kinds. Slide. Okay. So please wait 1 minute. If you take a reference frame as a in rest, but the reference frame is also moving because the whole universe is actually moving, right? Along Earth, we all are moving. For this reason, any motion or any rest is not absolute, it's relative. Sir, now Yes. you can go. Different kinds of motion. Motion may be classified into different kinds. There,
Translational motion, rotational or circular motion, complex or transla-rotatory motion, vibratory or oscillatory motion. Do you have any idea? What is translational motion? Yes, sir. May I say? Yes, Mahathir. Sir, yes, sir. Sir, when an object moves in a way that all the particles Yes. or the point of the object travels with the same distance, with same difference, with same time. Yes, it is translational motion. If you push on a box and you displace 2 meter, so you can say that all the particles of the box or all the parts of the box is moving the same distance forward, right? And in same direction. So it is translational motion. Translational It motion is means the motion. that Yes, moving of object with a sequence. not all of the moving object is translational motion. If all the object is translational motion, so there is no need to classify the 4 terms: translational, rotational, complex, vibratory, right? Translational motion is the motion when an object moves in such a way that all the particles and parts of the object cover the same distance in the same direction, taking the same time. স্যার আমি মাঝে সাঝে ক্লাস থেকে বের হয়ে যাচ্ছি কি স্যার, নেটের সমস্যা, ডাটা শেষ হয়ে গেছে তো স্যার, তাই মাঝে সাঝে ক্লাস থেকে বের হয়ে যাচ্ছি। Okay, thank you, Junaid. Rotational motion. স্যার একটু পিছে যায় স্যার, একটু Yes. স্যার আগের পৃষ্ঠায় একটু দেখতেন। Translational motion. তাকি মাইকটা একটু ডেভেলপ করো। Reference frame. Mahathir, Yes, sir. what was your position when you did the Zoom meeting? Reference frame. Ji, sir. What is your position? Sir, my position is at rest according to my reference Oh. frame. I want to answer from you that you have read the proof about meeting of class. স্যার একটু স্যার ক্লিয়ারলি বলা যাবে স্যার, শুনতে পাচ্ছি না। তুমি কি আমাদের মিটিং লিড করছিলা? না স্যার, আমি তো মিটিং লিভ করিনি। জোনায়েদ লিড করছিল। জি স্যার। রোটেশনাল মোশন। রাজি? Rotational motion. All points of an object. Yes. All points of an object. Again. Yes, sir. Will I read it? Yes. All points of an object do not follow the same path, but every point of the object revolves around the center of the object in a circular path, making the same angle with different Different radius. radius. Right. Yes, sir. What is the proper example for the rotational motion? Yes, sir. I could not understand. Sir, stand Please is the please give me an example for rotational motion. Sir, I could not understand it, sir. Can you make me understand it? Yes. Which motion related to rotational motion? Which object motion? For example of rotational motion. Sir, may I say? Okay, no. Sir, Kazi I will don't, answer me. sir, actually, yes, sir. Sir, I don't know, sir. Can you make me understand? Yes. Please give me an example for rotational motion. Yes, sir. Yes. Sir, I cannot give an example, sir. Okay. Right. Mahathir, please Sir, ceiling fan. let me know. Sir, I can. Yes. Yes, Sir, ceiling fan. Ceiling fan motion, right?
Okay. Yes, sir. Ceiling fan motion. Can Please. it be a cycle? No, cycle. Cycle translate-rotatory motion. Yes. Yeah. The motion of cycle, cycle wheel is, or cycle is transla-rotatory motion, right? Or complex motion. Yes, sir. What is the reason for the motion of the ceiling fan is rotational motion? Mathir. স্যার এর কারণ The হচ্ছে fan কি যে স্যার moves round and তার round. ফ্যানের যে পয়েন্ট গুলো স্যার সেগুলো সেম পাথকে ফলো করে না, কিন্তু স্যার এগুলো একটা নির্দিষ্ট সেন্টারকে Revolve করে, করে স্যার মুভ করে। round করে। Yes, sir. ঠিক আছে, ঠিক করতে পারছে। কাজী, do you have problem? Yes, sir. No, sir, I have no problem, sir. You have no problem. Imtiaz, response me please. Abid, Yes, sir. have any problem? No, sir. 15356, Yes, sir. do you understand? Yes, sir. Okay. So let us go to the next slide. Transla-rotatory motion or complex motion. The motion which is both translation and rotation is called transla-rotatory motion or complex motion. For example, Cycle. Bicycle wheel. bicycle. Bicycle. Rolling ball. Yes. Why the motion of bicycle, the transla-rotatory motion, but the ceiling fan motion is rotational motion? What are the difference between two types of motion? Sir, may I say? Yes. Yes, sir. Sir, স্যার এটা বাইসাইকেল স্যার ট্রান্সলে-রোটেটরি মোশন, কারণ স্যার এটা একই সাথে দুইটা মোশনকে ফলো করে স্যার, ট্রান্সলেশনাল মোশনকে আর স্যার রোটেশনাল মোশনের মধ্যে স্যার সিলিং ফ্যানকে না, কারণ স্যার এটা শুধুমাত্র একটা মোশনকে ফলো করে, মানে রুল গুলো স্যার। ঠিক আছে, আমাদের যে সিলিং ফ্যানটা বসানো আছে এটা যে মুভ করতেছে রাউন্ড, এটা মুভ করতেছে, এটা কি মুভ করতেছে না শুধু রাউন্ড করতেছে? এটা খালি স্যার রাউন্ড করছে। এটা রাউন্ড করতেছে। আর স্যার বাইসাইকেলটা স্যার পুরো স্যার যখন চলে স্যার পুরো চলতে থাকে, এই কারণে স্যার ওইটা ট্রান্সলেশন আর রোটেশনের একটা হয়ে যায় স্যার, কম্বিনেশন। এটা একটা ডিসটেন্স কভার করতেছে, আবার এটা রাউন্ড করতেছে, দুইটাই করতেছে। বাট সিলিং ফ্যান কিন্তু কোনো ডিসটেন্স কভার করতেছে না, এটা শুধু ঘুরতেছে। বাট একটা বাইসাইকেলের হুইল, এটা কিন্তু ঘুরতেছে আবার একটা ডিসটেন্স কভার করতেছে। তুমি কলেজে যাচ্ছ, স্কুলে যাচ্ছ, তুমি মার্কেটে যাচ্ছ, তাই না? তাহলে এটা ট্রান্সলেশনাল হচ্ছে এবং রোটেশনাল হচ্ছে। বুঝা গেছে কি বিষয়টা? Yes, sir. Yes. And the third one is periodic motion. If an object travels a certain distance of its path from the same direction after certain definite intervals of time repeatedly, the motion is called the periodic motion. What are the differences among the three types of motion? Rotational, complex, and periodic motion. Ceiling fan just round, right? And complex motion, for example, the motion of cycle, it rounds as well as it covers a path, right? But in periodic motion, it's also round. It covers a path, but it covers a certain distance or a certain path, right? তুমি সাইকেল নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারছো, বাট তোমার যে হ্যান্ড ক্লকের যে হ্যান্ডগুলি আছে, সেকেন্ড হ্যান্ড, আওয়ার হ্যান্ড, মিনিট হ্যান্ডস, এগুলি কিন্তু রাউন্ড করতেছে, কিন্তু এটি একটা সার্টেন পথকে কিন্তু এটা রাউন্ড করতেছে বা সার্টেন একটা ডিসটেন্সকে রাউন্ড করতেছে।
Am I right? সার্টেন টাইমের মধ্যে। A certain time এর মধ্যে। তাহলে তিনটার মধ্যে কি তোমরা ডিফারেন্স খুঁজে পেয়েছো? আমি কি বোঝাতে পেরেছি এই তিনটার মধ্যে? ইয়েস স্যার। কে কে বুঝতে পারলে বলো তো দেখি। আমি তিনটা মোশন পড়ালাম, একটা হলো রোটেশন, একটা হলো কমপ্লেক্স আর ট্রান্সলা-রোটাটরি, আর নাম্বার 3 is periodic motion. Among 3 types of motion, there are 3 special difference. All right, Mahir. Yes, sir. I am finding out a little problem in your eye. Do you have any problem? Do you understand? 15352. 15352. Please respond. Sir, did you call me? Do you have any problem? No, sir. No. So number 4 is vibratory or oscillatory motion. Vibratory or oscillatory motion is the motion when an object is in to and fro periodic motion of its position. 15352. Please explain me. Or do you understand? Yes, sir. Vibratory or oscillatory motion. Vibratory or oscillatory motion is the motion when an object is in to and from Periodic motion. Sir, is there from periodic motion of its position? Yes. What is your concept on the vibratory oscillatory motion? 15411. Mahathir, are you closing? No sir. Please give an example. for Sir, vibratory and oscillatory motion. Yes. the scale. Yes. স্যার একটা স্কেল স্যার ভাইব্রেটরি মোশনেও থাকে স্যার, আবার স্যার এদের নিচে দিয়ে স্যার আমরা কোন একটা কিছু স্যার রেখে দিলে স্যার এটা রাউন্ড মানে কিছুটা স্যার মানে রাউন্ড না অনেকটা ওইরকম টাইপের আর কি স্যার এদিক ওদিক। তাহলে তোমরা তো ওয়ালগুলো লিখেছো, অনেকের বাসায় আছে অনেক অফিসে থাকে। ঘড়ির পেন্ডুলাম। হ্যাঁ পেন্ডুলাম, রাইট, পেন্ডুলাম অর ক্লক। এটা কি ফলো করছো কখনো? এটা চিন্তা করছো কখনো? পেন্ডুলামটা কিভাবে মুভ করে, এক পাশে থেকে এক পাশে যায়, আবার আসে, আবার যায়, আবার আসে, আবার যায়, এই যেটা বলে ইন টু এন্ড ফ্রো, এদিক সেদিকে যায়, এদিকে এদিকে যাবে, এদিকে যাবে, ডানে যাবে, বাঁয়ে যাবে, আবার আগের পথে আসবে, এই যে এটাই হলো। বাট এটা কিন্তু ভেরি, হ্যাঁ ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? Now about distance and displacement. Distance is the total length traveled by an object in any direction, right? The displacement is the linear minimum distance between initial and final position of an object in a particular direction. Please explain on the distance and displacement. Who has a concept on distance and displacement? Sir, may I explain? Mahathir. Only Mahathir is going to explain, but there are total 44 participants. 44. স্যার আমার এই বইটা বন্ধ স্যার, আমি গত বছর থাকতে স্যার এর একটা কনসেপ্ট নিয়েছিলাম স্যার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বলো দেখি।
স্যার ডিস্টেন্স বলতে স্যার একটা অবজেক্ট একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে স্যার যে ডিস্টেন্সটা ট্রাভেল করে ওইটা যে টোটাল ইউনিটটা স্যার ওইটাকে ডিস্টেন্স টোটাল বলে। ভ্যালুটাই হলো ডিসটেন্স, রাইট? ইয়েস স্যার। আর স্যার ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে কি যে স্যার স্যার ওই অবজেক্টটা যে জায়গা থেকে মানে লিভ করেছিল না স্যার ওইটার যে মিনিমাম ডিসটেন্স ইনিশিয়াল আর মানে ওই অবজেক্ট থেকে স্যার ফাইনাল ইনিশিয়াল পজিশনটা স্যার ওইটাই। Okay. Assume that your initial position is in building 2 of DRMC, right? Okay. And you are going to the building 1 and you come back. You are coming back to the position in where the horse is kept. Am I right? So your total distance will be the length of initial position building 2 to the building 1 and plus building 2 to the position of horse. It is the distance or total distance. But your displacement will be the difference of your final position is where the position in where horse is kept minus the your initial position on building. So this distance will be the displacement, but your total distance will be the length of building 2 to building 1 plus building 1 to the position of horse. Right? আমি বলতে যাচ্ছি যে ধরো তুমি বিল্ডিং 2 তে আসো, তোমাদের ক্লাস তো বিল্ডিং 2 তে হয় তাই না? Yes. তো বিল্ডিং 2 থেকে তুমি বিল্ডিং 1 এ গেলে, আবার বিল্ডিং 1 থেকে যেখানে ঘোড়া রাখা আছে যে ঘোড়ার যে আমাদের ইয়ে আছে ওই জায়গায় তুমি আসলে ফিরে আসবে, তাহলে তোমার টোটাল ডিসটেন্স হবে যে বিল্ডিং 2 থেকে বিল্ডিং 1 এ যত মিটার হয় এখানে 300 মিটার হোক আর 500 মিটার হোক এটি প্লাস বিল্ডিং 1 থেকে তুমি যে ঘোড়া পর্যন্ত আসলে এটা এই টোটাল লেন্থটাই যদি তুমি যদি ইয়ে করো তাহলে এটা হবে ডিসটেন্স। বাট তোমার ডিসপ্লেসমেন্ট উইল বি তোমার পজিশন ছিল কোথায়, ইনিশিয়াল পজিশন বিল্ডিং 2 তে, এবং তুমি থামলে কোথায়, ঘোড়ার কাছে, তাহলে ঘোড়া থেকে বিল্ডিং 2 পর্যন্ত যে ডিসটেন্সটা এইটা হলো ডিসপ্লেসমেন্ট। am I right? আমি কি বুঝাইতে পারছি? স্যার মানে আমার স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে এখন যেখানে আমি অবস্থান করছি সেই ডিসটেন্সটাই ডিসপ্লেসমেন্ট, রাইট? অর্থাৎ তোমার ইনিশিয়াল পজিশন এন্ড দ্য ফাইনাল পজিশন এই দুটার মধ্যে যে ডিসটেন্স এটি হলো ডিসপ্লেসমেন্ট, রাইট? আমি কি বুঝাইতে পারছি সাকিব? 15271 Yes sir, yes sir. Yes, Mahathir. Sir. Am I right? Yes sir. Speed. The distance traveled by an object in unit time is called its speed. So you can write speed equal distance by time, right? And the velocity, the rate of change of displacement of an object with time is called its velocity. So velocity equal displacement by time, right? Another difference is speed. It may be any direction, but velocity it will occur in a certain direction. Am I right? Do you have any problem? If you find out the value of speed, you have to divide distance by time, equal time. And if you find out the value of velocity, you have to divide it, the value of displacement by the certain time or equal time. Am I right? Speed may be in any direction.